Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Lost Chronicles of Zerzura. Moi drodzy, mam nadzieję, że odpoczęliście, że weekend wam minął spokojnie i powracacie na mój kanał cali i zdrowi. A tak przy okazji weekendu to przez te 2 dni analizowałem sobie statystyki kanału, ale może nie do końca samego kanału, ale oglądalności właśnie tego let's playa i jest naprawdę słabo. I wysnuwają mi się tutaj 3 teorie, dlaczego tak jest. Po pierwsze, tytuł mało popularny. Ja szczerze powiedziawszy też, gdyby nie wyszło spolszczenie do tej gry, w ogóle bym nie wiedział, że taki tytuł istnieje. Dlatego ludzie niechętnie chcą oglądać coś, czego nie znają. Druga teoria jest taka, może właśnie odwrotność pierwszej, czyli kiedy wyszło spolszczenie do tej gry, ludzie stwierdzili, że nie będziemy oglądać let's playa, bo warto zagrać samemu w ten tytuł i cieszyć się z przyjemności grania. A trzecia teoria jest taka, że po prostu główny prowadzący tego kanału jest nudny, mało ciekawy i jest to w sumie teoria taka najbardziej prawdopodobna. Ale nie ma się czym przejmować, ja czerpię przyjemność z grania i przy okazji mogę nagrywać odcinki, chociaż dla tej garstki osób, którzy oglądają ten kanał. A tymczasem naprawdę kontynuujmy, bo trafiliśmy do miejsca, gdzie możemy napić się wody, odpocząć i uzupełnić swoje zapasy. Zapasy, jeżeli chodzi o wodę. Mamy torbę siodłową. My tools should be in the bag. Dobra, wyjęliśmy jakieś elementy z torby siodłowej, które trafiły do mojego ekwipunku. Mamy m.in. szczypce, nóż, bukłak. Mamy mapę, której możemy się przyjrzeć. I moi drodzy, jeżeli będzie słychać jakieś w tle odgłosy motorów i tak dalej, to wybaczcie, ale zrobiło się ciepło, motory wyjechały na drogę, a z racji tego, że mam okno przy ulicy, wszystko naprawdę mocno słychać. Jugs full of water. What a blessing. The Emir says there are many stations like this on caravan roads. I'll take a jug with me. I'll return it full at the next stop. No i świetnie. Teoretycznie wyruszyliśmy w drogę do Zerzury. Uwolniliśmy naszego brata, Ramona, z więzienia, który miał wizję. Jak się okazało, jesteśmy rodowitymi Zerzuanami, że tak można stwierdzić. Aczkolwiek z tego co wiem, to rodowici Zerzuanie mają siwe włosy, wyglądają troszeczkę jak albinosi. A nasz główny bohater tak nie do końca wygląda. Może jest jakimś mieszańcem? Albo po prostu, nie wiem, piaszczyste podłoże. The floor here is very solid, but there are loose, sandy areas here and there. I've already got more than enough in my bag. But what the hell? No dobra. Wzięliśmy piasek do ekwipunku? Jakby po drodze tego piachu było mało. Emir, możemy z nim porozmawiać. Venerable Emir? Yes, my young friend. Podróż. We're first heading for the temple ruins, where we'll look for the map room, which is supposed to contain directions to Zerzura. That shouldn't be too difficult. After that, we'll deal with the key fragments, or the other way round. Good plan. Always one step at a time. I'll look around. Yes, do that. Czasami jest tak, że najprostsze rzeczy okazują się najtrudniejszymi. I wonder if people used to live here in the middle of the desert. Rafi. Hello, Rafi. Hey, Feodorus, what's the plan? Plan jest taki, żebyśmy odnaleźli fragment klucza. These key fragments. Have you any ideas about where we should start looking? I'd do it like the Inquisitor. Just ask the Zerzurians, without chaining them up, of course. But Ramon and the others knew nothing. One of them at least knew where more Zerzurians are to be found, right? True. He drew it on the map. They all want to return to Zerzura. It's in their interest that the key fragments are reunited, so we're doing them a favor. See you later. Yes. No dobra, mamy Ramona, mamy też Jamilę, jest jakaś jaszczurka, wielbłąd i tam kolejne ruiny. Ramon? Yes, brother? Fragment klucza. What do these key fragments look like? Do you remember the artifact made of crystal? The one that got you arrested? That was one of the key fragments. Rozumiem. How is your wound? Fine at the moment, but I don't know how long it'll stay that way. The Emir says that if the wound doesn't heal, then it'll poison my whole body. Problem jest taki, że Ramon ma tak naprawdę sepsę, a rany, kiedy ktoś choruje na sepsę, goją się długo i lubią się babrać. Tak więc no ciężko to widzę, ciężko.
ale mam nadzieję, że uda mi się go wyleczyć. Przy okazji, mój dziadek w tym roku miał sepsę, w sensie miał dokładnie to samo co Ramon. Wylądował w szpitalu, miał tam zakażenie bakteryjne i mimo tego, że dziadek ma 90 lat, wyszedł z tego i jest naprawdę dobrze. Talizman. By the way, I brought your talisman with me. You probably want that back. My talisman? Really? You had it with you the whole time? Then it's no surprise that everything turned out fine. It protected you. You might be right, in a way, Then keep hold of it. I want you to keep it. but it belongs to you and you really need it, especially now that you're ill. Give it back to me when we're in Zerzura, all right? You look after it for me until I've drunk from the healing water. All right, brother. Stay strong, brother. I'll do my best. Dobra, bracie, my nie mamy leczniczej wody, ale mamy dzban na wodę. Jamila? Podróż. Find Zerzura, look for the key fragments. Which should we start with and where? I'd get the directions to Zerzura from the old temple ruins first. They don't seem to be too far away. And perhaps we'll find a clue as to the location of the key fragments there. I'll have another look around. You do that. Dobra, czy coś jeszcze stąd będziemy mogli zabrać? A real ship of the desert. And so friendly. He hasn't even given me a dirty look yet. Those must be the temple ruins that the old Zerzurians spoke about. There's supposed to be a room there with a map on which Zerzura is marked. Czyli za chwilę się w tamto miejsce udamy. Kopiec termitów. I'm not so thirsty that I need to drown myself in it. Dobra, widzę, że nie jest już interaktywny, więc żadnego elementu na tym użyć nie będę mógł. Możemy iść w głąb pustyni. A family from Zerzura supposedly found refuge in the mountains. Perhaps they know something that can help us. The old Zerzurian was certainly convinced of it. We mustn't forget to pass on his good wishes. No dobra. Spójrzmy zatem na mapę. Punkt nawadniania, ruiny, góry. My wyruszyliśmy z Trypolis. Znajdujemy się aktualnie w tym miejscu, możemy udać się do ruin, bądź w góry. Może zaczniemy od gór. But they're dead. Why are they dead? It looks like they all died at the same time. They would have buried each other otherwise. It must have been a long time ago. Years. What happened to them? Perhaps they were murdered. Murdered? Do you think the Inquisitor has got something to do with this? I don't know. But if he has, it was quite a while ago. The whole family? Why, the whole family? I don't understand. We'll find out what happened to them. Good. And I'll take a look further back there. Mamy pergamin. A piece of parchment. Seems to have been ripped out of something. A piece of parchment with symbols or a drawing. Być może jest to wskazówka do jakiejś zagadki. Dobra, ale mało to jest wyraźne. Tak naprawdę nie mam zielonego pojęcia, co to może przedstawiać. To jest chyba jakiś ludzik. A resztę nic mi zupełnie nie przypomina. They might have been brother and sister. It's a sad thought, the two of them dying arm in arm. Brat i siostra trzymający się za rękę, bym bardziej powiedział, że jakaś para kochanków. The food was prepared here. This sleeping area was used as a rubbish dump. Ale co tu się odpierdzieliło, że wszyscy zginęli nagle i to razem? That must be a cave-style shelf. A wall painted by children. Rysunek na ścianie. Ale widzę, że tego połączyć z tym nie mogę. A wall painted by... Ale cały czas to jest klikalne, więc być może faktycznie coś na tym będę musiał użyć. This is where the family ate. There are even dishes on the table. Niestety naczyń zabrać nie mogę.
Ramon, Yes, brother? Martwa rodzina. do you know anything about this family? Only that they retreated here to the caves after they escaped. Perhaps they hoped to be able to return to Zerzura soon. Stay strong, brother. I'll do my best. Venerable Amir? Yes, my young friend. Martwa rodzina. I didn't expect all the people here to be dead. Yes, it's terrible. I hope Ramon doesn't take it too badly. He's afraid he won't make it much longer without the healing water. By Shaitan, this water is truly diabolic, even though it would seem to have been made by Allah himself. I'll look around. Yes, do that. Jamila? Martwa rodzina. These people died on their own, without any help in the middle of the desert. They weren't alone. They had each other. Ramon. This has really got to Ramon. I'm afraid he won't be able to hang on for much longer. Yes, I got that impression too. We have to get a move on. I'll have another look around. You do that. Dobra, ale widzę, że tutaj mamy jakieś światło. The light is coming through a hole in the roof. It lights up the cave. Być może to światło będzie miało jakieś znaczenie i ten pergamin. The parchment is transparent, but that's all. A już myślałem, że coś się odkryje, jakieś kolejne symbole, coś mi to powie, co się wydarzyło z tą rodziną, ale jednak nie. That must have been the father. Looks as though he collapsed right here. Przykre, naprawdę przykre. Tylna czymś jaskini. Dobra, jest Rafi, który coś tam obczaja. What have we got here? Notes from a member of the family. I pewnie ta kartka pergaminu jest z tej książki. Unfortunately, I can't read it. Okej, dobra. Wiecie co? Wydaje mi się, że tą kartkę pergaminu będę musiał połączyć z książką i być może wtedy otrzymam całkowitą wiadomość. First of all, I ought to find out what's in the book. A few pages with writing on them, but I don't recognize the script. Może Rafi będzie wiedział coś na ten temat, albo będzie potrafił to odczytać. When you take a closer look, this sleeping area looks even less cozy. And there's nothing there but rotting blankets. Dobra. Kolejny szkielet. One of the unfortunate family members. Mogę porozmawiać z Rafim i za chwilę to uczynię, ale widzę, że mamy tutaj jeszcze kolejny koc, mamy też jakąś niszę. These holes here look a bit like cupboard shelves, but I think they were probably steps for the emergency exit. This sleeping space looks bigger. The children must have slept here. Dlaczego dzieci miały większe miejsce do spania niż rodzice? Chciałbym zabrać tą drabinę i przełożyć na drugą stronę. Tu też pada światło. Coś pod tym kącem leży. Another body. I got a bit of a fright. Łańcuszek. Ale z jakimś takim wisiorkiem czerwonym. Gosh, a necklace with a huge ruby. It looks really valuable. First of all, I ought to find... Can you translate that for me?
I know some of the words. I've seen this one here before, too, but that's not enough to translate them. Martwa rodzina. This family, how long do you think they've been dead? What are you asking me for? I didn't do it. I just thought that you, as an experienced grave robber, might know about that kind of thing. Ah, I see. Well, judging by the condition of the bones, I'd guess around 10 years. See you later. Yes. Tego mi nie jest w stanie przetłumaczyć. First of all, I ought to find out. Okej. Dobra. Chodźmy do poprzedniej części jaskini. Może tutaj ktoś będzie w stanie mi to przetłumaczyć. Na przykład Ramon. Ramon, do you know this language? That's Zerzurian. I can't read everything, but it looks like it's something like a diary from the daughter of the family. She writes about an illness that has gripped them all. So they weren't murdered. Mama is getting worse and worse, and my brother also seems to have caught it. I'd better not tell anyone that I coughed up blood last night, or my papa will only worry more. Oh God, what kind of an illness is this? No idea, it doesn't say. It was certainly deadly. That much is clear. Perhaps only for Zerzurians. They lack strength without their water. As long as you live in Zerzura, it's a blessing. Anywhere else, it seems to be more of a curse. We'll get to Zerzura in time, brother. You'll drink from the water and then leap around like a young buck. Don't you worry. See if there's anything about a key fragment in this book. Yes, there is something. And what? Come on, speak! She describes it very precisely, and that her father hid it. But she doesn't say where. There are only a couple of symbols here. Symbols? Yes, right after the ripped-out page. My mamy tą wyrwaną stronę. Łańcuszek. Ramon, look at this precious necklace I found. Could it be of any importance to us? Where did you get it? It was around the neck of one of the dead. Then it's a wedding necklace. It's an old tradition in Zerzura that the queen gives the couple a crystal on their wedding day, as a symbol for the truthfulness of love and its permanence. A crystal? But that is quite clearly a ruby. No, that is one of the mountain crystals blessed by the queen of Zerzura. It becomes ever more red the stronger the love grows. Really? This crystal is a wonderful red color. Everything blessed by the queen becomes part of her immortality. There are no broken marriages in Zerzura. Stay strong, brother. I'll do my best. Fits. I now have 2 pages of this strange drawing, but it doesn't look any different than it did before. Dobra, mamy książkę w pełni skompletowaną. Ale widzę, że nie mogę jej użyć z powrotem na Ramonie. Ani na Jamili, ani na Emirze. 2 pages are covered with symbols, but they don't make any sense at all. No nic mi tak naprawdę to nie mówi. Tutaj może być wejście do jaskini. Chyba że to jest mapa tej jaskini. Tylko czego powinienem szukać? Tu też mam jakiś rysunek na ścianie. A wall painted by children. Mokry piasek. Ale po co mi mokry piasek? No, coś ewidentnie z tymi symbolami będzie trzeba zrobić, nie? The back page shines through a little, but not strongly enough to make any sense. No właśnie, gdyby się dało to zobaczyć pod światło.
The 2 pages of symbols form a picture when put together. It's similar to the wall paintings in the cave. O. Czyli tak, mamy rodzinkę na pewno. Albo 2 rodzinki. No ciężko powiedzieć. To wygląda jak jakieś zwierzę albo coś, jakiś lew. I tu mamy wejście do jaskini. Być może faktycznie to nie choroba ich zabiła, tylko jakieś dzikie zwierzę z zewnątrz. My brother needs to rest. I haven't really got anything. Venerable Amir? Yes, my young friend. Łańcuszek. Have a look at this necklace. It must be precious, right? With this huge ruby, it must be. I'll look around. Yes, do that. Dobra, jeszcze porozmawiam z Jamilą. Jamila? Podoba ci się ten łańcuszek? Do you know what this necklace is? Every couple receives one from the Queen on their marriage day, and it's supposed to ensure that their love lasts forever. Until death do you part, And does it really work? It certainly worked for the couple in the cave. I'll have another look around. You do that. Jeszcze się rozejrzymy, tylko wydaje mi się, że w tej lokacji sobie już tak naprawdę wszystko obczaiłem. Coś musi być ewidentnie z tymi rysunkami na ścianie. Bo książki na tym użyć nie mogę, łańcuszka również i nie wiem po co mi mokry piasek. Chat with Rafi? No, I don't need to. O, There's no way I'm going to give this precious necklace to such a greedy grave robber. jak go podsumował. See you later. Yes. No dobra, dziura w stropie. Additional air and light came into the room through this opening, and it probably served as an emergency exit. Mogę wziąć jeszcze drabinę, ale z tego co mi się wydaje, to tą drabinę mogę przełożyć tylko i wyłącznie na drugą stronę. Chociaż z drugiej strony może gdzieś jeszcze będę mógł tutaj dosięgnąć. No nie. Ewidentnie już nigdzie tej drabiny przestawić nie mogę. Innych punktów interaktywnych już tutaj nie ma. No bo tych elementów z niczym połączyć nie mogę. A filled water carrier. Może faktycznie, już w tych lokacjach na tą chwilę nic więcej zrobić nie mogę. I powinniśmy ruszyć dalej. Rysunek na ścianie. We'll head back to the watering point. Pójdziemy do ruin i zobaczymy, co tam się kryje. Wydaje mi się, że historię tych gór już poznałem. There. Someone's lying there. That's a Spanish soldier. He looks injured. But there's no blood. Could it be a trap? I don't think so. The way he's breathing, and look how pale he is. He looks really ill. Help me. What's wrong with you? I can't breathe. These cramps. What's wrong with him? Cramps? Difficulty breathing? Sounds like poisoning. You lot are never out on your own. Where are your comrades? And what are you doing here? There were 2 of us. Javier is still inside. I had to get out. Needed air. He shouldn't talk so much. It only strains him more. Well, come on. Let's have a look inside. Perhaps his compañero can tell us more. Wait, we have to help him here, otherwise he'll die.
I think he looks as though he's already over the worst. He must be thirsty. A sip of water certainly wouldn't do him any harm. Give me that, I'll do it. Go and look for the other one before he causes us any trouble. Good. But don't touch anything, do you hear? Rafiego zostawiliśmy z żołnierzem. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dobra, ale trafiliśmy do świątyni. Wow, spójrzcie na te posągi, są ogromne. Those are huge statues. Dozens of them. Really impressive. That must be Javier, the one the soldier spoke about. He's dead. Wasn't as lucky as his friend outside. Oh, there's a scroll tucked into his belt. Mamy zwój, zatem co kryje się w środku? People, I've just found out that the Inquisitor sent these soldiers to look for 3 fragments of the key. Did you hear? 3! That sounds manageable. Did the soldier tell you that? Who knows if it's true? Sure enough, it was the last thing he said before he died. What? He's dead. Just as dead as his mate here. So we've now got 2 dead soldiers. This one died more quickly. The other one at least made it outside. But I don't understand. How is that possible? He didn't look like he was on his last legs. He just couldn't breathe anymore. I recognize this from a certain contact poison that's used in pharaoh tombs. Contact poison? It paralyzes the muscles. Once you've touched it, you can never get rid of it. It eats through your body until you suffocate feebly. No matter how little of the stuff you get on you. Yes. That's terrible. By Allah, that really isn't a nice way to go. And the less poison you touch, the more agonizing it is. Because then it just takes longer. I need fresh air. Ma to jakiś sens, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to Rafi pomógł mu odejść z tego świata. The poison is probably stuck to the statues. I hope you haven't touched anything in here. No, and I won't touch anything in here either. I'll keep guard outside. Nie, tylko wziąłem jakiś zwój. Niczego nie dotykałem. You better go out and wait until Rafi and I have had a look around. No, I'll help you. Just let me sit down for a bit, then I'll be fine again. No, Ramon, don't touch anything, and don't lean or sit on anything. It really would be better if you went out now. Perhaps you're right. Just a quick rest. Jak on chodzi, biedny, schorowany. This much is sure. If the poison is a trap that's supposed to keep us away from something, then we're quite close. Every trap conceals a clue. If we find out which of the statues is not poisoned, Then we've got access to the map room. Ale w jaki sposób dowiedzieć się, który z tych posągów nie jest zatruty? That seems to be a kind of translation of Egyptian number symbols. Water uncovers the secret of the rocks. Okej. 1, 10, 100, 1000, 10 tysięcy, 100 tysięcy, milion. Woda odkrywa sekret skał. Woda odkrywa sekret skał. Are those Egyptian hieroglyphs? yes, but you can't read them all anymore. It says, even if war defeats the false lord, none who are unknowing should find the White City, dedicated to those who in each of the 31 years built 5 statues. Only the first of the last 24 points the way. Hello, Rafi. Hey, Feodorus, what's the plan? No właśnie to samo chciałem zapytać ciebie, jaki masz plan? Egipskie symbole. I guess that this scroll can tell us which is the right statue. Yes,
Sometimes I think that the Egyptians only built these really complicated constructions so they had a reason to paint their pictures. Jestem ciekaw, czy w tej grze da się zginąć. Posąg. How do we find out which statue is free of poison without touching it? By making others touch it. What do you mean? Well, we could throw a couple of desert foxes at the statues and then wait and see what happens. Huh? Where are we going to find that many desert foxes? We need one for each statue. I was only joking, Feodorus. But I'll never get tired of watching you and your little inventor's brain contemplating any old nonsense. See you later. Yes. Dobra, była mowa coś o wodzie. My mamy bukłak z wodą, ale widzę, że na posągach ich użyć nie mogę, aczkolwiek na rycinie już tak. Even when I wash it, I still can't understand the writing. He was killed by the contact poison that's on the statues. Możemy udać się do wyjścia, tylko i wyłącznie. The same symbols written on the plinth are the same as those on the scroll. That's going to help me. Okej, dobra, przeczytajmy notatki. Przygotowania do podróży. Dotarliśmy w środek pustyni, wszędzie jest pełno piasku, okej. Fragment klucza. Rodzina z górskiej jaskini zamarła lata temu. Prawdopodobnie wszyscy byli bardzo chorzy. Mapa do Zerzury. Wszystko w ruinach świątyni jest pokryte trucizną. Kto wie, jaka jest tajemnica, są tu ukryte. Dobra, potrzebuję tylko mapy, ale najpierw trzeba ją znaleźć. Rafi mówi, że każda pułapka kryje w sobie wskazówkę. Rafi przetłumaczył ryciny. Nawet jeśli wojna pokona fałszywego pana. Poświęcimy tym, którzy w każdym z 31 lat zbudowali 5 posągów. Tylko pierwszy z ostatnich 24 lat wskazuje drogę. Zagadka matematyczna dla wtajemniczonych. Przynajmniej jesteśmy we właściwym miejscu. Dzięki pergaminowi znalezionemu przy zmarłym żołnierzu mogłem przetłumaczyć numery cokołów posągów. Water uncovers the secret of the... Posąg 40, posąg 113, posąg 135, posąg 122. A co jeżeli się zatruję i umrę i będę mógł... Nie, wiesz, nie dotykaj tego. That's one of countless statues. Dobra. Bałem się, że dotknę i... Kurde, no. Bym musiał... That's one of countless statues. That's one of countless statues. Jeden z niezliczonych posągów. Ale czy... Ja coś na tym będę mógł użyć, na przykład wody. Mogę. I don't think that water will wash off the poison. That's one of countless statues. Ale co w takim razie miałbym na tym użyć? It wouldn't be enough just to wash off the poison. I still have to find the right statue. Mamy tak naprawdę 4 posągi z numerami. I'd better not touch it until I'm sure it's the right one. Water uncovers the secret of the rocks. Woda odkrywa sekret. 1, 10, 100. Te posągi nie mają pełnych cyfr. Jedynie posąg 40 jest jakby kompletny, nie? I don't think that water will wash off the poison. Hello, Rafi. Hey,
Feodorus, what's the plan? 1 + 1 równa się 2, równanie. What's meant by this formula? Do you understand it? If you subtract the last 24 from the 155 statues, and then take the first statue of those 24, that's how I understand it. See you later. Yes. Dlaczego po raz kolejny musi mnie spotkać zagadka matematyczna, z którym ja sobie tak słabo radzę? Albo w ogóle nie radzę. Może ktoś na zewnątrz będzie potrafił... O, tu też mamy posągi. Probably one of the Egyptian gods. No idea what that means. Honorable Emir? Yes, dear Feodor. Do you know what this says? I guess it means something like death to those who disturb the peace of these graves. Oh, yes. That makes sense. Thank you. Provisions for the soldiers. There's quite a lot left over. Ale ze skrzynki nic wyjąć nie mogę. He died in misery. I wouldn't wish a death like this on my worst enemy. The soldiers were prepared for a long stay. O, coś będę mógł zabrać. There's a long rope lying here. I'll take that. Świetnie. Lina trafiła do mojego ekwipunku. Na pewno w jakiś sposób będę mógł ją tu wykorzystać. Venerable Emir? Yes, my young friend. Posąg. Do you have any idea which of these statues unlocks access to the map room? No, and I wouldn't get too close. The poison might even affect you if you breathe it in. I'll look around. Yes, do that. Emirze, a czy możesz mi powiedzieć coś na temat tego zwoju? Nie możesz, nie? Ramon? Yes, brother? Posąg. One of the columns must be free of poison, but which? We have all the clues. Now we just have to put one and one together. Stay strong, brother. I'll do my best. Jamila is keeping guard. W głąb pustyni. Nie, w głąb pustyni nie będziemy wychodzić. Musimy w jakiś sposób rozwiązać tą zagadkę w środku. The ruins look very impressive, even in such a derelict state. No bo tutaj już nic podnieść nie mogę. Z wszystkimi porozmawiałem, więc ponownie wejdźmy do środka. Zwój z tekstem. Zwoju z tekstem nie mogę nigdzie połączyć. It says statue 132 on the plinth. It could be the right one. O! Być może łamigłówka sama się rozwiązała. Na to wychodzi. Well, if it's the wrong statue, then I'm about to find out. Po prostu umrzemy. That's the statue that should open up the way into the map room. There has to be something in the plinth. The front side of it can be pushed in, but I can't do it alone. Rafi, czy mogę prosić cię o pomoc? Hello, Rafi. Hey, Feodorus, what's the plan? Pomoc. Help me, Rafi. Have you touched the slab already? How do you feel? Good. I'm absolutely sure it's the right one. Now give me a hand. We can't do it like this. If we had some oil or another lubricant, then perhaps... Żadnego lubrykantu nie mamy. Can you give me a hand again, Rafi? That's not going to work. If we had some... No dobra. See you later. Yes. Potrzebujemy czegoś, co jest śliskie. Bo tak naprawdę mamy tylko wodę, jeżeli chodzi o jakieś płynne substancje. Ale udało mi się też wziąć linę. Ale widzę, że liny tutaj na tym cokole użyć się nie da.
No dobra. Czyli wychodzi na to, że nic tutaj nie zdziałamy. I don't have anything to ask the Emir at the moment. We'll head back to the watering point. Możemy cofnąć się z powrotem do wodopoju, ale po co? Skoro tutaj wydaje mi się, że też wszystkie elementy już wzięliśmy. Trypolis. Czy to jest miejsce, z którego my zaczynaliśmy, czy to jest miejsce, do którego będę mógł się udać? No bo tutaj w górach... no co, tak naprawdę udało nam się odkryć jedynie rysunek na ścianie i tą książkę wziąć pod światło. A wall painted by children. A lion is circled in the drawings. O! The lion in the diary is circled. I wonder if the key fragment is here. Hey, the stomach is just a stone that's been placed into the wall. O kurde! And there it is, the key fragment. You lot, I've got it. Come here. Udało nam się zdobyć fragment klucza. A wiecie, tak wróciłem tutaj od niechcenia. Feodorus, let me have a look at the key fragment. Why? What are you planning to do with it? Just show me. I'm not going to eat it. I just wanted to have a look at it. I imagined it very differently. Not so... Crystal-like. Yes, I wonder what the lock it fits is going to look like. I'm sure I've seen a crystal thing like this before. Really? Where? In the thieves' hideaway. It was in the middle of the table with the card game as a stake. With the smugglers and thieves in Tripoli. Well, let's go and get it then. Czyli drugi fragment klucza znajduje się w Trypolis, okej. O, w końcu mi w jakiś sposób Rafi We shouldn't pomógł. leave them lying here like this. It's not good. What do you mean? The dead. They are our fellow countrymen, perhaps even our relatives. We should bury them. You're right. We'll bury them. I co, pochowaliśmy ich czy nie? Mam nadzieję, że tak. Zatem chodźmy do Trypolis. I'm nipping into the city. Wait here. I'll go and see what the mood is like. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że Rafi nas zrobi w Wiecie o co chodzi, nie? I wonder if the guards in the prison have been found yet. I hope so for their sake. They have been locked in there for several days. They don't deserve any better. A jednak wrócił. We should go and see if they're all right. Maybe bring them water. Save yourself the trouble. They've been found. And their dead commander, too. Oh dear. Perhaps we should have hidden him. That might have been better. Either way, we certainly can't go into the city anymore. Now we're wanted for murder. Damn! We don't want to go back to Tripoli anyway. So who cares? Jamila's right. Let's move on. Yes. Come on, Feodor. It was going to happen sooner or later. We're no longer the honest citizens we once were. I know. Czyli rozumiem, że do miasta nie wejdziemy, nie? Mamy fragment klucza. Może kupiec będzie miał coś na sprzedaż. Greetings. Take your time to look at everything. My goods are of the finest quality. Pomalowane kamienie. These stones that you have here, what exactly do they represent? They're reproductions of the holy crystal that is revered by our tribe. Artefakt. This crystal that you revere, can I see it? You mean the original? That's not possible. It's kept in the care of our priestess and is only accessible to my people themselves or to people chosen by us. Aha. And what are the criteria you choose by? It's a question of trust. There are no criteria for that. I'm taking it that your trust in me isn't particularly high. You are a Spanish-speaking customer who hasn't bought anything yet. I don't think we can talk about trust at all at this point. Handel. What's that lovely smelling soap you've got there? It's the latest blend on the soap market. It's just come in, made from aloe vera. Here, have a go with it. I'm thinking you could certainly use some. Adios. May the sun be with you.
Tak się składa, że my potrzebujemy jakiejś śliskiej substancji. Mydło się idealnie nada do tego. No dobra. I'd rather say nothing to her than talk rubbish. Hello, Raffi. Hey, Feodorus, what's the plan? Przywódca gildii złodziei. I can't enter the city. Can't you talk to your comrades? They should send someone to meet us outside the gates. And what then? They won't just give us the fragment. But if I explain our situation, then I'm sure they'll help us. Don't you think? We're talking about crooks here, not Samaritans. They don't do anything unless there's something in it for them. If we want to get the fragment from them. We have to offer them something in return. I get it. Łańcuszek. Hey, Raffi. Would this perhaps be something for your colleague? Let me see. That is one hell of a ruby. Where did you get that from? From one of the skeletons in the bedroom in the cave. From which bedroom? How's that? I had a good look around there myself. Oh well, whatever. This necklace is definitely precious enough to get the boys out of town. Let me know when we're near Tripoli and you want to talk to them. Well, I'm ready, Raffi. Can you let your people know? I will do. Wait here. No mam nadzieję, że zamieni się za rubin i będziemy mieli drugi element klucza. This is Rangar, our leader. I've already told him about the ruby. It's as big as a quail's egg. To be honest, I don't know anything about bird eggs. Show me it. And what about the piece of crystal? I want to see that too. Why do you want it? The ruby is worth a lot more. I'm not interested in its material value. What are you interested in then? Does it belong to a bigger crystal? If so, then perhaps it is worth more than the ruby. No, it's an heirloom, long lost and finally found again. Exactly. Now, have a look at the necklace. You'll see that I wasn't lying about how good it is. A quail's egg in the hand is better than a crystal splinter in the bush. This ruby really is seriously big. I've never seen one this big before. Are you sure it's even a ruby? What else could it be? All right then. If you don't want the necklace, I'll find another buyer. Well, if you insist, here you go. Raffi, take care. Have a good night, Rangar. Czyli mamy już 2 fragmenty klucza. Świetnie. I mamy też mydło. A skoro mamy mydło, to możemy cofnąć się do ruin, wejść do środka i spróbować przesunąć tamtą skrzynię. Ale moi drodzy, przytrzymam was troszeczkę w niepewności i poczekamy z tym do kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!